Good evening, Zimbabwe. Welcome to Livetalk Diaspora Forum, a platform where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Wednesday, July the 20th, 2022. I am Jonga Kandemiri. Tonight, we are talking about the role of social media in shaping political events in Zimbabwe ahead of the 2023 general elections. Most Zimbabweans are turning to social media to discuss events in the country, vent their anger at the government or opposition parties, at the same time to attack each other, with those in the diaspora accused of being keyboard warriors but not visible to join their colleagues in the trenches. On the other hand, the government and the ruling ZANU-PF party view these keyboard warriors as people with a regime change agenda. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vateereri chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika uri musi wechitatu chikunguru 2022. Nhasi tiri kutaura pamusoro pekukosha kwemadandemutande mukushandura mamiriro ezvematongerwo enyika munyika. Vakawanda zvikuru vari kunze kwenyika vanonzi vari kushandisa madandemutande mukupa pfungwa dzavo pamwe nemaonero avo pane zviri kuitika munyika. Kunyange hazvo vamwe vari kumusha vachipomera vari kunze kwenyika ava mhosva yekupeshedzera vanhu kuti varatidzire kana kutora mamwe matanho, asiwo vari munyika dzakachengetedzeka. Nhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dzinonzi dziri kushandisawo mukana uyu kushambadza mapato adzo. Nekune rimwe divi, hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanopomerawo vanoshandisa madandemutande ava mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. To hear more about this issue, tataura nemumwe mugari wemuHarare vaSilence Gweshe. Panguva yekuvhota paya vouya futi kuzovhota kana vakaita mudeme vari kwavari ukoko vachitsvaga kana transport vosimuka kahwani vouya tozovhota voitawo decision yavo maererano neutungamiri hwavanoda kubva kuparamende kusvika kuvatungamiri venyika. Zvinhu zvinobatsira pane kuti vanozoona sekuti isu tiri kuno kuZimbabwe tiri kutadza kuvasarudzira vanhu vavanoda chaivo ivo vachizvikwanisira kuzvisarudzira. Ko vamwe vavo vanoti vari muno munyika vakagara munomo ndivo vanofanirwa kugadzirisa nekuchinja zvinhu kuti vanhu vave neutongo hwejekerere pamwe chete nehurumende inodiwa neveruzhinji. Maonerawa pfungwa idzi munodziona sei? Pfungwa idzi ndinoona kunge hadzina ndingati hadzina kunyatsokumira zvakanaka, nekuti sezvanambotaura nyika ndeyedu tose. Saka umwe neumwe anofanira kubata pati yake. Seavo vari kudiaspora, kana uchiziva kuti iwewe unokwanisa kuvhota, muno munyika munomu tine yatingati democracy. Saka kusarudziwa kuri kuita vatungamiri vanosarudziwa through ballot kuvhota. Saka munhu kana aine munhu waari kuda, zvinonetsa kuti uudze munhu ari kuno kuZimbabwe kuti tiisire munhu wakati. Iwo kana une wauri kuda, ikodzero yako kuuya wovhotera wosarudza wauri kuda. Saka kana vane vavari kuda kana kuti vachiona kuti vari kuno kuZimbabwe pane pavari kuposha, ndatichikumbirisa zvikuru kuti ivo vanouya kuno toita mubatira pamwe, voitawo mubatira pamwe, vosarudza vatungamiriri vavanofunga kuti vanoendesa nyika mberi. Vanga vari vaSilence Gweshe vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7 vari muHarare. Tataurawo zvakare nemumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa pamusoro pehondo yemashoko iri kuitika padandemutande. Those people in the diaspora, I think they should encourage. They should put those who are not registered to vote, if they are their relatives, they should sanction them, cut off their assistance, be it to individuals, or because you see, most of these
youngsters who don't register to vote. They are always on the queue, Pamukuru, receiving diaspora funds. But they are not registered to vote, so I think our relatives in the diaspora should really ask for proof that someone is registered to vote, and then they can start supporting us. If no one is registered, then I don't think he deserves any diaspora funds. I don't think relatives should support, such stupidity, such laxity. People receive lots of groceries from people in diaspora, so there is this sense of security. They are fine, so they don't register. It's those youngsters with brothers, with sisters in the diaspora who are not registering to vote. They are on the comfort zone. Vanga vari vaJohnson Chirwa vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7 vari muHarare. In South Africa, we spoke to Mr. Ngqabuto Mabhena, chairperson of a non-profit making organization, Zimbabwe Community in South Africa. Here is what he has to say in Ndebele in a report filed by Studio 7's Tuso Kumalo. Yes, siyabingelela bonke abalalele lolu hlelo. Sibingelele lawe futhi umsakazi. Njengabantu abasediaspora lenzani ke lina ukuthi izinto ziguquke libuyele ekhaya? Okokuqala sikwenzayo ukuthi sigqugquzele abantu abalapha eSouth Africa ikakhulu ukuthi babhalise ukuvota. Nxa besiya kuma holidays esihlala sibagqugquzela ukuthi babhalise. Abanye babhalisile, abanye babhalisanga. Njalo abanye siyabajodi loba umuntu ebuya eBhinga loba umuntu ebuya Chimani Mani kumbe ubuye eCholotsho angahamba ayobhalisa eBedbridge. Nxa ebhalisa eBedbridge uyakwazi ukuthi abese siyavota lapho avota khona nxa ilanga lokuvota selifikile. So ngamafitshane ukuthi uyahamba eBedbridge kumbe useBotswana uye eFrancistown uyebhalisela ukuvota ngosuku lokuvota ususiya lapho okumele uvotele khona. Kodwa ke esikhathini esiningi sasibone abayi khona ukuyavota. Abantu abasekhaya bese besithi lina liyabayekelela lifuna kuphela ukuthi balungise izinto lina nihleli lapha ngoba ngesikhathi sokuvota libonakala kwenziwa yini? Asibayekelele kodwa ukuthi uhlupho luba khona isikhathi esiningi ukhetho luba khona phakathi kweviki. Nxa ukhetho lukhona ngoLwesithathu abantu kuba nzima ukuthi bacele emsebenzini kungolwesithathu. Yikho sihlala sigqugquzela ukuthi nxa kulokhetho alube ngomgqibelo ukwenza ukuthi abantu nxa betshayisa emsebenzini ngoLwesihlanu bagijime bayekhaya bayevota bese beyaphenduka futhi. Abanye ke bathi okwamanje lapha eSouth Africa abantu abalapha balwela ukuthi ama-permit arenewed. Balwela ukuthi operation Dudula baphele kulokuthi baze ekhaya bazolwisa balungisa izinto. Yini kahle kahle okwenza ukuthi abalapha noma isimo sesishisa bafuna ukuhlala lapha bangafuni ukubuyela ekhaya belungisa izinto lapha? Singakhangela izinto ezenzakala ekhaya esingathi ngolwasemzini ngama-projects ezigabeni eziningi ezitsheneyo loba yikwakha ama-classroom ezikolo, yikuncedisa ukwakha amabholoho, yikuncedisa kumaklinika. Imali yakhona isuka ebantwini abasebenza khona apha eGoli. Sizananzelela ukuthi lokho kwenzakale kakhulu ngemva kokuthi abantu bathole lezi zincwadi ezibavumela ukuthi bahlale ngo-2010 abantu bangene kulokho esingathi ngolwasemzini ngama-community societies lapho abahlanganisa khona imali bathumele ekhaya benze ama-projects kuma-community abo. Sasibone lapha ma kunezinye zehlakalo nisiyabhikisha lapha kubo embasini ngene estratini kusiza ngani khona ukuguquleni izinto esekhaya ngoba lena likwenza phela lilana eSouth Africa? Ngesingisi kuthiwa i-awareness ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi hayi kulabantu abangaphathwanga kuhle. Sikhuluma khathesi kunabantu ababotshiweyo, abanye ngamalunga ebandla othiwa iMthokazi Republic Party eMaraping, abanye ngabaholi bama-union amatitshala ababotshiweyo. So nxa sihamba sisiyabhikisha laphana ikwenza lokho kuthiwa i-awareness ukuthi abantu babekwazi. Kanti ke lo hulumeni waseZimbabwe ukuthi akwazi ukuthi abantu kabathabanga ngokwenzakalayo ngoba kasisibone isizathu sokuthi labo abasemajele babe semajele. That was Mr. Ngqabuto Mabhena, chairperson of the Zimbabwe Community in South Africa, speaking with Studio 7's Tuso Kumalo in Johannesburg, South Africa. Ongu manzwa kubva kuna vaNgqabuto Mabhena vachitaura ivo kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanokwanisa kunge vachienda kunonyoresa kuvhota. Hanzi mhanyai munonyoresa kuvhota modzoka munyika dzamunenge muri nguva iripo. Kana pane vanokwanisa kana kungononyoresa pamuganho wepaBedbridge, hanzi svikai ipapo munyorese.
panguva yekuvhota vari kutiwo kazhinji sarudzo dzinoitwa nemugovera kunenge kuri kupera kwesvondo. Saka vanhu vanokwanisa kuenda kuZimbabwe hanzi munokwanisa kuti mapedza mabasa musi wechishanu mopinda mumabhazi momhanya monovhota modzoka kumabasa kwenyu. Yes, he is urging those in the diaspora, especially those close to Zimbabwe, South Africa, Mozambique, Botswana, to go and register to vote, especially at Bait Bridge border post. He says people can just go across the border and register to vote. And then on election day, he says elections normally happen on a Saturday. So he's urging those who can go to Zimbabwe on Friday after work, just go on the bus and then vote on Saturday. After voting, go back to your host countries. That's Mr. Ngabuto Mabena from South Africa. Let's take a brief break. Please stay tuned. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com. And we continue with our discussion on the Twitter wars between Zimbabweans in the diaspora and those at home. Regai tinzwe kubva kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, Janet Munakirwa. Ava vanoti vanorwira kodzero dzevanhu. Regai tinzwe kubva kwavari. Magroup atirimo munongonzwa kuti vanhu vazhinji chichemo chavo ndechekuti ndinofanira kucontributa kunyika yangu chichandinowana kupera kwezuva, nekuti zvinonetsa ndezvekuti tinoendesa mari yedu asati recognizwe kuti ndinyatsotaura zvazviri, hapana ari kurecogniza. Takumbira zvakare diaspora vote. Gore rinouya tanga titasira kuti pamwe tichaendawo kunovhota, asi zvinhu zvese zviri kushaya basa. Izvozvi semabato anomirira marights evanhu tiri kukurudzira vese vari muno mudiaspora, South Africa kunyanyanyanya iri padhuze, Mozambique, Zambia, kuti dai taenda kunovhota tese neuwandu hwedu tikwanise kutaura kuti Zimbabwe toivaka sei, Zimbabwe yatinodai kuti tinosununguka kutumira maremittances edu tichiziva kuti ari kuenda kudevelopment kwete kuti ari kuenda kucorruption. Asi vekumusha vari kuti tiri kurohwa tega kunoku, tiri kutambura tega kunoku, asi mimi muri kungoda zvinhu zvichinje. Uyai kumusha ka musarambe muchifaitira kuti mapemiti arenyuwe. Munoti china zvizvo? Izvi zvinotonetsa, zvinhu zvinoshungurudza, nekuti tikutaura hatisi kutaura munhu akapotera nezuro kana nhasi. Tikutaura vanhu vakapotera vaane makore nemakore, vatori nevana vavo vanonzi second generation vari muno muSouth Africa, vasingatozivi kuti ivhu reZimbabwe rakamira sei. Saka vanhu ivavo havazi vanhu vangouya nezuro vekuti vanoti tongosiya zvemapemiti. Mapemiti avo after all akapiwa vanhu vato nemakore nemakore vari muno, tikazowedzera ne11 years dzavapo ne12 years dzato makore anoratidza kuti vanhu vato macitizen emuno. Chavanongoda chete kumeka sure kuti varegister kunovhota, zvinhu zvikachinja munhu wese hapana anoramba kuenda kunyika kwake. Izvozvi zvitikati vanhu ngavadzoke, zviriko zvachona nyika iri kutotadza kushanda nevanhu varimo, vanhu havana chikafu, havana chii.
saka chinditaurira kuti tikaenda kunowedzera nhamba iyoyo toti maztp 178,000 vauya havazi 178,000 nemhuri dzavo vese vauya vamuzimbabwe vanopiwei? Mabasa acho hakuna. Zoitwa sei kuti vanhu vediaspora vati fully participate? Ndezvipi zvamunofunga kuti zvingaitwe kuti nemiwo kana kuchita shanduko kuzimbabwe munge mane contribution yamunenge maita? Diaspora vote kutanga munhu ngarecognize secitizen zvinotaurwa nebumbiro remutemo. Inini ndokwanisa ndinonzwa kuti ndiri mai kana ndiri kupa example kana vana vangu vachiona umai hwangu. Saka kana ndisingaoneki kunzi ndiri citizen negovernment yangu, nekuti izvozvo zvavari kutoedza kutaura kuti vanhu ngavadzoke kuzimbabwe, kuratidza kuti havana hanya, ndo vakamhanya futi kutaura kuti no, zvataurwa neSouth Africa ndizvozvo. Asi ivo ndibaba namai vanomirira vanhu muno muSouth Africa vakatadzawo miririra zvizvarwa zvavo kuti aiwaka hamusi kuona kuti zvamaita vanhu vasarudza kuti vari kuda kumbogara muSouth Africa. Saka regai vagare nekuti vagara vari contributa ikuno. Plus vanhu vazhinji vane vana vakazvarwa muno vanozviona sevanhu vemuno, vatiri kuti vaya masecondary generation vachiidentifya as South Africans. Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Janet Munakirwa vachitaura vari muJohannesburg, South Africa naTuso Kumalo weStudio 7. We also spoke with Mr. Ernest Mudzengi, Director of the Media Center. Sezvizvarwa zvemuZimbabwe chendinonyanya kuona chinonyanya kudiwa muno munyika hwaro hwokuti nyika yofambiswa sei. Kana ndichiti hwaro ndiri kutaura nechendingati pachirungu framework yegovernance yemunyika, kuti iro bungiro romutemo wemuZimbabwe rakamira sei. Nokuti mukatarira muchaona kuti mamwe matambudziko ari kubva kubumbiro romutemo wenyika usingapi zvizvarwa kodzero dzazvo zokuti zvizvarwa zvenyika kana kuti macitizens ndo anofanira kuiswa pamusoro pevanhu vose. Bumbiro ratinaro harisi kuisa zvizvarwa kana kuti macitizens pamusoro, asi riri kuisa vezvematongerwo enyika kana kuti mapoliticians pamusoro. Nyaya yatanga tichichema nayo yanga ichichemwa nayo mazuva mashoma apfuura ine chokuita nokusarudzwa kwevanhu vanobata vari muZimbabwe Electoral Commission inongoratidza kuti bumbiro redu romutemo harisi robutongo hwejekerere. Saka tiri kuti isusu tisati tataura zvimwe zvokuti ngatitaure nezvenyaya yebumbiro romutemo. Tikava nebumbiro romutemo rinonyorwa nevanhu, vanhu vachihwisisa vachitaura zvavanoda kuti zviitike, izvozvo zvikaitika tochizopinda kuti ngatichipindai panguva yesarudzo, tosarudza vanhu vosarudza vatungamiriri vavanoda. Ndosokuona kwangu nyaya dzekuti tinyanye kutaura nezvemazita evanhu izvozvo hadzinyanyi kutibetsera, nokuti tikanyanya kutaura nezvemazita evanhu tisina hwaro hunoita kuti vanhu ivavo vave vanosungirirwa pazvido zvevanhu, vanhu ivavo vanogona kutiza futi kubva pazvido zvevanhu. Vanga vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari muHarare naRutendo Mawere weStudio 7. With the 2023 general elections around the corner, political parties are using social media to lure voters, while at the same time, some party members are using the platforms to position themselves. But some say social media is something that should not be taken for granted, as it is prone to abuse. To discuss this issue today, our first guest is Mr. Charles Muchineri Pimutama, president of the newly formed Patriotic Zimbabweans opposition party, who is based in Maryland, here in the United States. Mr. Mutama, welcome to our show. Thank you, Jonga Kandemiri, for this opportunity you have given to me once again to discuss on this pertinent issue on social media use by political activists. Yes, Mr. Mutama, you are a president of a political party. What do you have to say about the use of these social platforms, the social media platforms? Okay, so the social media
has become a bridge for those who live in the diaspora, those who live and work in the diaspora, who are geared towards contributing towards political and economic transformation in Zimbabwe. Not only those who are in the diaspora, but even Zimbabweans at home have found social media useful because of the lack of media plurality in Zimbabwe, especially when it comes to state media. Social media allows people in remote areas or in rural areas to interact with their fellow citizens who are in the urban areas or throughout the country, as well as with their fellow compatriots who are abroad. So it is a platform which unites all Zimbabweans, regardless of geographical location. Yes, vamutama nerurimi rwaamai pane vamwe vanoti nyaya yekushandiswa kwemadande mutande zvikuru nezvematongerwo enyika inyaya inenge yangonangana nekuda kubvisa hurumende sezvinotaurwawo nehurumende nebato riri kutonga reZANU-PF. Munoti pakanaka ipapo nemubvunzo wenyu wamandipa mukoma Jonga Kandemiri. Tichitarisa madande mutande anoshandiswa neruzhinji reZimbabwe akaita seWhatsApp, akaita seTwitter, akaita seFacebook, Instagram, vana TikTok. Tichitarisa madande mutande iwayo, madande mutande akaunzwa kuti vanhu vakwanise kukurukura pasi rese, kwete kuti vakurukure kubvisa hurumende dzakasiyana-siyana munyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Zimbabwe, asi madande mutande aya akagadzirirwa kuti vanhu vayanane, tingangoti kubvira hama nehama, tichizoendawo even kune vatorwa, tichizoenda kune vanhu vemunyika imwe chete, vangave vemabhizimusi, vangave vezvikoro, vangave vezvematongerwo enyika. Saka madande mutande aya anobatsira munhu wose. Saka kana achibatsira munhu wose, zvinoreva kuti vanoita zvematongerwo enyika vane kodzerowo zvekare yekushandisa madande mutande aya kuita basa ravo, kungave kuunganidza vanovatevedzera kuti vanoda kupinda mumapato avo, zvekare kuongorora ringave bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe, zvekare kutyorwa kwebumbiro remutemo reZimbabwe nevanenge vari muhurumende, pamwe chete nekuongororawo zvekare kutongwa kutyorwa kwebumbiro remutemo nevasiri muhurumende. Saka zvinongonangana nemunhu wose zvinoitwa pamadande mutande aya. Hazvina kunangana nekuti zvakanangana nePatriotic Zimbabweans Party chete, kana kuti neTriple C chete, kana kuti neZANU-PF, kana kuti neNCA, kana kuti nevaEgypt dzine munenzva, zvinobata-bata munhu wose. Yes, I wanted you to repeat that in English, Mr. Mutama, for the benefit of our listeners. I asked you a question that some say social media should not be taken seriously, and including some in the government and ruling party, they view these keyboard warriors as people with a regime change agenda. What's your comment on that? Oh, thank you very much. So social media is a platform which includes Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Yes, 30 seconds, Mr. Mutama. Hello? 30 seconds, wrap it up. Yes, thank you. And so these platforms are being utilized by business, by politics, by those in higher education, those in non-governmental organizations, and at a social level. So they equally, politicians utilize them in their political parties to further their objectives, whether to recruit, whether to market their political Thank you.
Thank you very much, Mr. Mutama. Mr. Mutama is the president of Patriotic Zimbabweans political party. And we are now joined by our next guest, who is ZANU-PF North America province chairperson, Mr. Regis Charumbira Vusango, who is based in Canada. Welcome to Live Talk, sir. Thank you, Mr. Jonga. Yes, welcome you, Mr. Vusango. I think you heard about what Mr. Mutama said with regards to social media and our discussion here. What's your take as ZANU-PF? Because we have heard something that you accuse these keyboard warriors of a regime change agenda. Yes, thank you very much. I think this age of social media, for our country, Zimbabwe, per se, we saw that when all these activists, especially from the opposition, MDC and its associates, they use these tools to attack the government, to bring chaos and also to invite those sentiments that are always degrading the works of the government. And that's the reason why we saw that the government also couldn't just sit and blame these activists of what they are doing. I think the activists have been doing a good job, which made us strengthen ourselves as a party and the government. That's why in ZANU-PF now they have what we call Varakashi. Those are also a vanguard of the party, ZANU-PF, that are there to defend the party. So now I would say this was a very good opportunity for the activists to bring this way of the social media into our country, Zimbabwe. That has also like made us as the party to equip ourselves. So now the level playing field is quite average. It's quite plain for everyone. Yes. So now they can bring whatever they bring, while the Varakashi on this side, who are actually the vanguard of ZANU-PF, are also bringing what they bring. So I think there shouldn't be no complaining anymore. And I'm sure, I know our time is up, but I'm sure you know that since we have the Varakashi for ZANU-PF started being very active in social media and in all those platforms, Twitter and all that, we saw that now there is no more blame from the party, ZANU-PF, that we are being attacked because we have equipped ourselves. So now we shouldn't have also the opposition blame the party and the government. The playing field is very level. Let's all join in. It's like now a soccer match. But if I may interrupt you, Mr. Charumbira Vusango, so you mean to say that you are now using these social platforms as a battlefield? You know what it is, even over there in the USA, when there's election, you know that CNN is a battleground of who? Of the Democrats. Fox News is a battleground for what? It's a playing field for the Republican Party, and yes, we do that as well in Zimbabwe. We have to have our equipment that is suitable for the kind of job that we want to do. We are going towards an election. We've got a government that is running the country, and we want a narrative that the president is doing what is doing better for the country, and that should go all over to the world. And we can use these social platforms. So basically, the social platforms, they are actually good. They are healthy for politics, and everyone should not complain about them. That's why in ZANU-PF we don't complain. Thank you. Of what we are doing on social media. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Vusango. That was Mr. Regis Charumbira Vusango, ZANU-PF chairman for North America province in Canada. Thanks to all our guests and, of course, you, the listeners at home. Let's make another date next week. I am Jonga Kandemiri in Washington.